holidays, the lives of thousands of girls is said to be at risk as they are coerced into female genital mutilation or FGM. Today we highlight cases of young girls who are at risk of FGM and have found a safe space at the Taranganya Primary School in Migori County. Elizabeth Atieno with details on this report. It is a song that ushers in a girl who has undergone female genital mutilation back into the society. It is a celebration at the expense of hundreds of innocent girls who are grossly violated and deprived of their childhood. It is a song that silences the cry of the young girls who want their voices amplified as they denounce the vice. Fortunately, some girls are lucky enough to get rescued from undergoing the cut. This is Taranganya Primary School, nestled in Migori County. This is a safe haven to hundreds of girls who have been forced to undergo the cut by their parents and relatives. Stacy, not her real name, hails from West Pokot County. We find her deeply immersed in her books as she seeks to quench her thirst for knowledge. She recounts how her father forced her to drop out of school at grade 3 so that she could undergo the cut, and as if that was not enough, she was slated to get married in order to bring dowry to the family. Vile nilianza shule, nilianzia nursery nikakuja grade 1, grade 2, grade 3. Vile nilifika grade 3, babangu akasema, "Sai mali yangu iko inaisha. Mtoto wangu haisienda shule tena. Ili akae nyumbani kwa sababu naona hii maneno ya story ya shule haitanisaidia kwa sababu naona mali yangu iko inaisha." Sasa nikakaa nyumbani, mama yangu akasema, "Sasa tufanyaje kama baba yako amesema ukae nyumbani si ukae?" Na mama yangu alikuwa ananiambia tu nikae, labda anaweza nitafutie shule. Sasa nikakaa nyumbani, nikakaa. Shule yake nilikuwa na marafiki zangu wenye walikuwa wanatoka Ortul Girls. Walikuwa naenda shule huko. Vile walirudi kwa shule, wakaniambia, "Valentine, kuna sponsor kenye iko Ortul Girls, unaweza twende na sisi ndio uende uambiane mashida zako, ndio labda unaweza pata msaada wa kusoma." Sasa nikakaa nikaambia mwende labda nitakuja. Sasa nikaambia mama yangu, nikakaa mama yangu kaniambia, "Sasa tutafanyaje? Na nikikwambia baba yako akisikia anaweza niua." The situation is not different for 15-year-old Anna Maria, not her real name. Anna is from Kuria West. She found her way into this safe space after she was rescued by a pastor after her uncles threatened to force her into FGM. Kwa familia yetu, babangu ajitairi wasichana, lakini mankondo alikuwa wanakuja, wanaanza kugombana. Ati yeye mamake lazima atairiwe, mamake akwaga msangani by the time. Sasa ndio ilifanya nikatoka nyumbani. Nikakuja kuishi na mama mwingine hapo Nyamotambi. Nikakaa like 2 weeks huko. Ndio nikafuatwa na children officer. Nikakuja hapa. Caroline Faith, also not her real name, tells us that her mother tried to persistently force her to undergo the cut. This led her to run away from home, and it is her neighbors who helped her as she sought refuge at the Zinduka rescue team. Mamangu, kuna majirani walikuwa namlazimisha niende kukeketa. So mimi sikuwa napenda. Venye mamangu alikuwa anaona wasichana wakikuja karibu na kwetu wakikeketa, mamangu ananilazimisha niende. So nikakuwa najifungia, sikuwa nakula. Venye anatoka naenda nje na mimi naenda nachukua chakula nakula. Atuka tunaonana naye kwa uso juu sikuwa napenda hiyo FGM. Sasa venye ilienda hivyo, Tara zikaenda, akanilazimisha niende, mimi sikuwa napenda. Akaniambia sitakeketa usiku, nitatembea kwa barabara. Nikakataa. Akaanza kunitusa na nipiga. Naambia nipige tu lakini mimi siendi. On her part, Shelly John, not her real name, as well says her grandmother tried luring her with gifts for her to accept the cut, but she couldn't take it, bearing in mind the psychological, physical and mental effects of FGM.
na mimi nilikuwa nakataa. Nikikataa na niambia, wewe utakaa hivyo na sister zako wote walitaiwa, hadi marafiki zako wote washakeketa, so wewe utakaa na nani? Ama unafikiria hivi ukikaa hivyo ndio utasoma? Hadi alikuwa ananituma sehemu na nakutana hao rafiki zangu anaanza kunitusi. These tales paint a picture of the severity of FGM as a form of gender-based violence that girls are subjected to in different parts of the country. Wazazi wangu waliposikia eti nimekuja hapa walisikia vizuri. So wanapiganga simu kila siku wakinisalimia. Maisha hapa hata sio kama nyumbani. Hapa unakula tu, hakuna mtu anakupimia chakula. Nyumbani hapa unakula tu, unaamka tu asubuhi saa yenye unapenda unaenda kuoga. Nyumbani ni lazima uamshwe uende shambani. Na hapa maisha yako tu poa. Mimi nikimaliza shule nataka kuwa lawyer, nisaidie wale wasichana hawapendi kukeketwa na nishike wale watu wa force waende. Nataka kuelewa madhara mengi kuhusu tohara. After msichana amekatwa akiendaga shuleni hakuna kitu ana capture. By the time anaacha shule, anaenda anaolewa, anapata early pregnancy. Anabaki kwa mjombe hivyo. Ombi langu ni banko zangu tu aache kunifuatilia. Jodi mimi sipendagi kazi ya kukeketa. The 3 weeks camp at Taranganya Primary School has so far rescued 30 girls from FGM and child marriage in West Pokot and Baringo counties. It was very important for me to bring them here because these girls have been under my care and they go to school at a Ortum Girls Boarding Primary School, and they were the most at risk with FGM because they come from the farthest places in West Pokot, around Masol, and also in Tiki and Korelach in Baringo. More and more girls have been rescued since the inception of the rescue center. We have 126 girls who have been rescued and placed there for safety. At Taranganya Girls Boarding and Primary School Rescue Center, we have 203 girls. At Noah's Boat, we have a total of 18 girls. Stakeholders say there is a need for men, faith-based organizations, and the community at large to wield greater influence in the fight against FGM. Penda tu waweze kutusaidia na wawe kipaumbele kutupatia nguvu ya kuweza kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wako salama na jambo hili la ukeketaji limekataliwa mbali kabisa. Wengine wanatupatia wasichana kwa hiari kwamba tuje kuwafunza, na wengine tunapambana, wao wanakataa, wakisha kataa tunaacha. Sasa ndipo msichana mwenyewe anaamua hata kukimbilia kwa vyombo vya usalama kama polisi ama kwa chifu ama kwa mkuu wa watoto. According to Section 19 of the FGM Act of 2011, a practitioner or midwife who conducts female genital mutilation, which is against the law and causes the death of another, shall on conviction be liable to imprisonment for life. A call has now been made to the government to implement the existing laws to ensure the end of this retrogressive culture. Tumekuwa na campaign against FGM for quite some time, since the promulgation of the new constitution and the enactment of the Prohibition of FGM Act number 32 of 2011. Tumepiga hatua kubwa sana kama serikali tukishirikiana na wadau wengine, all other stakeholders, including the Anti-FGM Board, including the SIDUKA. We have played a key role in sensitizing members of the community and highlighting the dangers of FGM. According to UNFPA, globally, FGM has been performed on at least 200 million girls and women in 31 countries across 3 continents. An additional 4 million girls are at risk of undergoing FGM each year. We managed to arrest 6 parents who had facilitated the cutting of their girls. We have also successfully arrested 2 notorious cutters who were
doing the actual cut on these girls. In Kenya, the prevalence of FGM among women aged 15 to 49 is 14.8%. 92% of women and 89% of men aged 15 to 49 believe that FGM should be stopped. CUT is the most common type of FGM, practiced at 70.1%. 82% of FGM on women aged 15 to 49 are carried out by traditional circumcisers. What I've experienced here in Kuria was actually mass cutting. I'd never seen a girl, being subjected. But when I came here, I saw, and it was being done in the public, in the glare presence of authorities, and nothing was being done. So I feel that it's not enough to just sit down and talk about these issues. It's about us going there and doing something about it. According to UNICEF, presently more than 52 men and boys networks in Kenya are involved in advocating for eliminating FGM, with members playing a critical role in raising awareness, community surveillance, and reporting of FGM cases. Kenya is currently on the right trajectory towards ending the cut, with the cases gradually reducing on an annual basis. So far, more than 50,000 girls have been saved from this harmful cultural practice. Elizabeth Atieno, TV 47.